Hello everyone, welcome back to yet another episode of Plus 2 English with K.N.A. Ansari. Today we are going to discuss a new chapter, that is the fourth chapter of Plus 2 English first unit, Horegallu by Sudha Murty. You may be familiar with the word Attani, or you may know the places where the Attani comes in the front of that name or last of that name, first of the name of the or last of the name. Just like Attanikal, Randatani, Puttanatani, just like these are the places related to the word Attani. Sometimes you may be belongs to these places. Do you know what is the significance or importance of Attanis in olden time? Do you know the historical background of Attanis? Here, in the fourth chapter, Sudha Murty, one of the English writer, and also she writes in Canada too, she make us to travel to the history of these Attanis. In her own language, Kannada, they call Attani as Horegallu. Let's check what is the importance of Attani and what our Sudhamurti got tell. Backwards, turn backward, oh time, in your flight. Make me a child again, just for tonight. It's a piece of poem. It tells about the need of, please make me child for a while. Backward, oh please make travel backward. Time, please go backward. And yes, until I reach the childhood days. You know, everyone enjoyed your childhood days. When you talk about childhood, when I ask you to say something about childhood, you have number of things to share with us, right? Everyone will be having such good evergreen things to share with us, no doubt. So it is a beautiful life, that is, childhood days are beautiful. So our poet is saying that please make me a child for a night. I want this night to be a child, and I want to share many things with you. Please, the time, please go backward, not forward. Please go backward, and please stop the time when I was, stop at the time when I was childhood. So remembering the good old childhood days often fills our mind, no doubt at all. It will create refresh. Yes, freshness, it will give freshness and vigor and revitalizes. It's enough to go forward with confidence. When we think about our childhood days, it will fill our minds with pleasure, happiness, and also we get freshness also, and that makes us to go forward with a new energy and confidence. Here, Sudhamurti, she is recalling or remembering her childhood days and what are the things that happened in that days and all. Before going to the chapter, let's introduce who is Sudha Murty. So she was born in 1950 at Shigaon in North Karnataka and M.Tech in computer science. She teaches computer science to postgraduate students, a prolific writer in English and Kannada. She has written novels, technical books, travelogue, collections of short stories, and non-fiction pieces. Horegallu is taken from The Old Man and His Goat, Discovering the Spirit of India, 2006. Penguin Books
was Penguin Books published it, and it was published from New Delhi. Do you know Infosys, a well-known IT company that functions in the South India? So our Sudha Murty is Sudha Murty is the director or founder, wife of the founder of Infosys. So she acts as director of Infosys, and she was born in Karnataka, Shigaon, in the north of the Karnataka, in the year 1950, and she is a MTech graduate, postgraduate in MTech computer science, and she teaches computer science in various colleges, and she is a prolific or well-known writer in English and Kannada, and she has written many novels and travelogues, collection of short stories, non-fiction pieces, and also technical books related to information technology and computer. Okay, and Horegallu is the story that is taken from the old man and his god discovering the spirit of India in the year 2006 by Penguin Books from New Delhi. 1950 ഷിഗാവൻ എന്ന കർണാടകയിലെ നോർത്ത് കർണാടകയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച സുധാമൂർത്തി ഇന്ന് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അവരുടെ ഭർത്താവ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നവരാണ്. യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം, ടെക്നിക്കൽ ബുക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നോവലുകൾ, പിന്നെ കഥകളും എല്ലാം എഴുതുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ്. അവരുടെ ഹൊരഗലു എന്നൊരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറിയാണ്, ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ബാല്യകാല സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു കഥ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഗോഡ് ഡിസ്കവറിങ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു പുസ്തകമാണ്. 2006 ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഹൊരഗലു. ഹൊരഗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്താണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതിന് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താണ് ഹൊരഗലു, എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കാം. ബട്ട് ലെറ്റ് us share what it is. Okay, do you know, I don't know whether you know the word Horegallu. Horegallu, literally we can say that it is a stone bench that is erected using two stones, and there will be there are two vertical stones, and above that a horizontal stone is placed. It is used to take rest, and also in those old days there were no vehicles and there are no roads, so people used to walk carrying the weight in their head, and they have to walk kilometers and kilometers to reach their destination. At that time, after some time of traveling, they feel tired. Definitely they will feel tired, no doubt at all. So there will be some places where these Horegallus are placed, and any man or any people can easily unladen their weight or unburden their weight in that Horegallu, and they can take rest for a while, and after that again they can easily put the weight into their head and can continue their traveling. Horegallu is often placed under the big trees, under the shade of that big trees, often peepal trees or banyan trees, and there will be some arrangement for drinking water, cold drinking water, and also the place we can take rest, and there will be some places meant for sitting and putting their loads or baggages, goods. So this is the ordinary setup that can be seen in the olden days in every village, because there is no
road facilities and goods carrying vehicles available at that time. So Sudha Murty has also such memory. She has such memory to share with us, and she is saying about the need of the Horegallu. In the real life situation, there are two situations here. Let's check what are those things. നമ്മൾ കുറേ കാലം മുമ്പ് വാഹന സൗകര്യങ്ങളും റോഡുകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളുമായിട്ടൊക്കെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു പോയിട്ട് വേണമായിരുന്നു വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പസമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ശേഷം യാത്ര തുടരാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അത്താണികൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അത്താണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിരിക്കും. നല്ല തണലുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചായപ്പീടികകളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്, സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഹൊരഗലു അല്ലെങ്കിൽ അത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കല്ലുകൾ കുത്തനെ നാട്ടിവെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പരന്ന കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തലയിലുള്ള ചുമട് ഇറക്കി വെക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ഒന്നും തേടാതെ തന്നെ, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, അപ്പോൾ ഒന്ന് തല ചുമട് ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒരാളുടെ സഹായമൊന്നുമില്ലാതെ, പരസഹായമില്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാനും ഒരല്പസമയം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും തലയിലോട്ട് തന്നെ ഒരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ സ്വയം എടുത്തു വെക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൽബെഞ്ചാണ് ഹൊരഗലു അല്ലെങ്കിൽ അത്താണികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സുധാമൂർത്തി അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൊരഗലുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഹൊരഗലുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി. So let's move to the chapter. Hot summer days remind me of my childhood in a little village. There was a large banyan tree right in the middle of the village, and I would spend many hours playing under it during my holidays. The tree was like a massive umbrella, with its branches providing much needed shade and secure. Travelers spent some time sitting under it and catching their breath before going on their way. To make them comfortable, there was a Horegallu under the tree. Horegallu literally means a stone that can bear weight. It was a large flat stone placed horizontally over 2 vertical ones, thus making a stone bench on which everyone could sit and rest a while, chat with a fellow traveler, and exchange news of the road. So let us discuss what is the situation here. So that Sudha Murty says that the time is hot summer days, so summer days are coming and it is very hot, and in the little village in the middle you can see there is a banyan tree or peepal tree that has immense of shade. It was in the shape of a large brolly or umbrella that is opened, and under this shade of that tree everyone can be safe, and also everyone can spend some time because the atmosphere is very cool. The shade of the peepal tree or banyan tree is very happy, it gives very happiness for the tired people who are traveling in and out in that way. To make them comfortable, there was a Horegallu. So you can see not only a shade, under the shade of that tree there is a Horegallu. Horegallu is placed there, and also you can see something also. Yes,
and people can talk each other about the roads and everything, and they can spend some times resting there. And Horegallu literally means a stone that can bear weight, a stone that can afford weight. It is large flat stone placed horizontally over two vertical ones, and people can sit there and talk with the fellow travelers. This is the condition of that village on those days. Remember, it is summer days. Let's continue. Cool water would be kept in the earthen pot near the bench, and people could quench their thirst before starting their journey once again. I'm sure similar simple arrangements can be found all over the country. Arrangements can be found in the villages all over the country. So Sudha Murty says that besides that, Horegallu, there are a number of other facilities, including the cold water. In an earthen pot, cold water is collected and people can drink it and also can wash their face and they can take a rest for a while. So people spend sometimes there and they will talk to others. And she is saying that in every villages in our country you can see such arrangements, because those days there were no vehicle facilities or roads and goods carrying facilities. അപ്പോൾ വായനക്കാരെ സുധാമൂർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്കാണ്. വേനൽ കടുത്തിരിക്കുന്നു, ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലത്താണ്. സുധാമൂർത്തി അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ പീപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ബനിയൻ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പേരാൽ മരം ഉണ്ട്. ആ പേരാൽ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ല തണലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് കുട നിവർത്തി വെച്ചതുപോലെയായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ കിട്ടിയിരുന്നു, നല്ല തണലുണ്ടായിരുന്നു. ആ തണലിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കാനും തണുത്ത അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. നല്ല ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ യാത്രക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അല്പസമയം വിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമാവുന്നതിനു വേണ്ടി ഹൊരഗലു, 2 കല്ലുകൾ നാട്ടിവെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൊരഗലു അഥവാ അത്താണികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല, നല്ല തണുത്ത മൺകൂജയിൽ തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ആളുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയും മുഖം കഴുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല സൗകര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സുധാമൂർത്തി ഇവിടെ പറയുന്നത്. The Horegallu in our village holds special memories for me, as it is inextricably linked with my grandfather. He was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there. When I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations. Most of them were villagers taking a break from their work in the fields nearby. So such a Horegallu is placed under that peepal tree, and it has a inextricable or inevitable or indispensable relation with her grandfather. Then who is her grandfather? She has to share some special memories with this Horegallu and her grandfather. Let's see who is her grandfather. Before that, we have to check it, right? Her grandfather was a retired school teacher, and she is saying that her grandfather is a retired school teacher and he spends hours sitting under this Horegallu, sitting under this tree's shade,
sitting on the Horegallu, and people come and go, and they will talk to our grandfather. So this is his daily routine. He will talk to all the travelers who are passing through that way and sitting under that tree. And our little Sudha Murty, after playing, she will get tired. So once after getting tired after playing, she will go to that Horegallu and sits near to her grandfather, and she will listen what my grandfather and the travelers are speaking. She will listen to those things. And what happened here? Yes, she got the exchanges between her grandfather and the travelers. And she understood that most of the people are that villagers who are taking some rest after their work. They are working nearby places or in the paddy fields or like that. Nearby fields they are working. They had to walk long distances each day, carrying heavy burdens. On their heads, tired out by the heat, they would drink the cool water, wash their face with it, and chat with grandfather. Their conversation would be about their daily lives and worries. Our Sudha Murty is now watching what they are talking. She's listening to them, and she understands that these are the people who works in nearby fields. They have to walk long distance. They have to cover long distance from their house to their workplace. And well, then they have to carry heavy burdens on their heads. So they will feel tired. So due to the immense heat, it is summer, so the heat is very, very high degree. So they feel tired and they find some place to sit and take rest. And our grandfather and they will start talking. Then they will drink water, then wash their faces, and after that they will soon start talking with her grandfather. What they are talking? Their conversation would be about their daily lives and worries. So they are sharing some problems with our grandfather. They are talking about their problems, daily burdens, daily lives, and all. Here in the chapter, you can see some of these things are shared by our Sudha Murty. Let's discuss in the next class that things. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സുധാമൂർത്തിയുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ആ ഒരു ഹൊരഗല്ലു അല്ലെങ്കിൽ അത്താണിയും ആ മരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആ അത്താണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ അത്താണിയുമായിട്ട് തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് സുധാമൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറും അത്താണിയും തമ്മിൽ ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ഒരിക്കലും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും സുദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്താണ് ആ ബന്ധം എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ എന്നത് ഒരു റിട്ടയേർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു, ഒരു വിരമിച്ച സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിരമിച്ചതിന് ശേഷം മണിക്കൂറുകളോളം ആ ആൽമരത്തണലിലെ ഹൊരഗലുവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്താണിയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അതിലൂടെ വഴിപോക്കരായിട്ടുള്ള ഓരോ യാത്രക്കാരുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ അവൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് വലിയച്ഛൻ ഇത്ര സംസാരിക്കാൻ, മുത്തച്ഛന് എന്താണ് ഇത്ര സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് അവൾ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൾ കുട്ടിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് ഓടിക്കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു വന്ന് തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയും ആ മുത്തച്ഛനും യാത്രക്കാരും സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ കാതോർക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് തൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള കർഷകരാണ്. അവർക്ക് തലച്ചുമടായി ദൂരം താണ്ടാനുണ്ട്.
അവർ ക്ഷീണിച്ച് ഒരല്പം സമയം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആൽമരത്തണലിലേക്ക് വരുന്നത്. അവർക്ക് യഥേഷ്ടം തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാനും മുഖം കഴുകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരവിടെ വന്ന് വിശ്രമിക്കും. ശേഷം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കും. അധിക സമയത്തും അവരുടെ സംസാരം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും അവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായി ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് മീ K.N.A. Ansari now signing out from here, and soon we can meet with the second part of Horegallu. Till then, bye.